leading the moment and going away. Gabe trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading the moment and going away. Gabe trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Of Capital Television, karibuni kwenye CAPCHAT, kipindi ambacho kinakujia muda na wakati kama huu. We talk about a lot of things, but most of the times ni fun things. Hata kama ni vitu ambavyo tutaongelea sad, lakini tutajaribu kutengeneza katika mazingira ambayo yanakuwa laid back, kwa sababu ni siku ambayo sasa unakuwa umepumzika, unataka kutusikiliza vyema. Mimi naitwa Sebastian Kolo. As usual, I won't be alone. I'll be accompanied by two beautiful girls here. On my near left, there's Nancy Masengo. And on my far left, there's Hadija Zimbo. Jamani, how are you? Poa sana, Seba. Poa sana. Mimi niko poa sana. So Taifa Stars wamewafunga Burundi. Yeah. Like super hyped. I know. So yeah, tutazungumzia pia hiyo swala Taifa Stars because wote sisi ni wa Tanzania. So regardless you're into football or not, it's a win for a country, it's our representatives. But first, a little bit of sad news. This past week, Afrika ama tuseme dunia nzima ilipoteza icon ambaye amekuwa akifikiriwa na watu namna tofauti tofauti, na huyu si mwingine bali Robert Mugabe. What do you think you will remember Mugabe for, Nancy? Wewe ukisikia au kama baada ya kusikia kifo chake? Yeah. What was the first thing that came to your mind? What came to my mind was he finished really badly. Kwamba he was this great statesman. Alikumboa Zimbabwe, he fought for Africa, he was all about Africa. Lakini towards the end unakuta kwamba wa Africa, wa Zimbabwe rather, wengi sana walisuffer because of his policies and stance and stuff like that. So tukiangalia in Africa, a lot of the statesmen ambao walishapita na baadhi ambao wapo unakuta kwamba walianza vizuri afu wanakuja wanamaliza vibaya. Kwa hiyo to me, I wish Mugabe angemaliza vizuri. Yeah. What about you, Hadija? Yeah, the same. You know, it's like by the time alivyokuwa announce kwamba anataka tena kugombea urais, for me it was, I really felt like, okay, what's going on? You know, he needed a break. Ukiangalia umri wake ulikuwa umeenda, his policies, maono yake alikuwa hayaendi na wakati. So it was like this guy needed a break. But yet again, people are kind of thinking of what's going to happen for Gucci Grace Mugabe, you know? So because she's not so fond with many people in Zimbabwe, and ni mtu ambaye ana assets nyingi sana Zimbabwe. Now the question is, would she go back to Zimbabwe? What will happen to her assets? What will happen to her ambition of becoming the president of Zimbabwe? So it's like there are so many questions regarding the first lady right now, unlike the late Robert Mugabe himself. Yeah, but it's all of it is sad, but at the same time, you know, we need to remember what he did. Like, there's the good and the bad, but if the good outweighs the bad, ndio tutakachokikumbuka zaidi ukishafariki. When you're alive, we can don't speak ill of the dead. Of like, course, yeah, yes. tukishafariki, yeah. we just talk about the good things. But even the bad things that happened, they're good lessons. Unajua yani bad things that happen are good lessons. Kwa hiyo viongozi wengine pia na wenyewe nafikiri. Unajua nini guys? Mnakumbuka zile quotes alizokuaga anatoa on the social media?
People used to quote a lot of what zingine wakawa ndio wanatengeneza za yes, uongo. but yani it used to be so funny. It's so typical of Mugabe, yani anasema kitu kama kilivyo. He doesn't mince the word. So I think we'll miss the humor part of Mugabe as well. He was very humorous. R.I.P. Robert Mugabe. Good news. Air Tanzania is back. Ile ndege yetu ile ambayo kuna watu walikuwa wanataka kuchukua imerudi. Sasa kuna watu wanasema kwamba kwa nini ni kitu kidogo hicho na nini na nini. But think about the people ambao walikuwa kule kwenye safari washategemea kuja. That's first. Secondly, kumbuka hivi ni vitu, hii ni ndege ambayo ni mpya. Si kwetu bado ni mpya. Mpaka watu wametengeneza parties, yani kwamba tunajua wabongo si zetu kutafuta visingizio. So okay, so he came back and it was huge news na kila kitu. But what's your take on this? Baada ya yenyewe kurudi. What do you think this gives or tells us kuhusu nchi yetu na mamlaka zetu tulizonazo, lakini pia uwezo ambao tunao? Yeah, it's gone, Adija. Mbona umesikitika? No, you know, the scenario was quite shocking, you know. Suddenly tu watu mnaambiwa, okay, ndege yetu imezuiliwa South Africa for a reason ambayo tayari iko ongoing. Yani watu wanajiuliza sasa hivi, how much secure is South Africa? Not only as what's going on right now, lakini even the policies, the laws, you know, how safe it is for a country like a foreign country to bring their assets to a country like South Africa, which is popularly known to be developed more in Africa than doing things like this. So people are asking like, how safe it is. Kwa sababu unaweza kupeleka kitu chako pale alafu ghafla mizenge unatokea. Huyu mtu alipata mandate gani? Who allowed him? Who allowed this whole charade thing? And then kumbe ni vitu ambavyo tayari vilikuwa vinazungumzwa na vinazungumzika. Why waste all of this time and money? Yeah, lakini pia unajua what else like we should think about is okay, where else can we go and not return? Like where else do we owe people maybe some money or whatever, but wapi tena kwingine ambako tunaweza kwenda? And then pia wameshajua kwamba kumbe hao Tanzania hao kama tunawadai tuwabania hapa. Wapi tunaweza unajua like hiyo ndo kitu ambacho mimi kwa kweli mimi binafsi kimeniogopesha. What I was thinking actually ni kwamba mahakama iliamuru kwamba ndege iachiliwe na all the legal expenses, huyu claimant atulipe sisi wa Tanzania, I mean serikali yetu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba probably hakuwa na any grounds to hold our Airbus, kwa sababu angekuwa na any reasonable grounds, maybe wangesema sasa nyinyi ndege inabaki hapa until you paid. Lakini tumeambiwa tulipwe damages, ingawa amechukua nini, ameappeal, lakini still inaonyesha kwamba ndege yetu haikupaswa kuwa imekuwa withheld kule South Africa. Afrika kitu kingine, mimi sikuzani wa Tanzania guys wangejitokeza sana kuumizwa na hiki kitu, lakini sasa hivi naona there's a lot of patriotism. Watu wana ile kujali kwamba this is ours, to struggle. Hadi ambao wapandagi ndege. Yes, tena hao ndo wengi sema. Yeah. So they're like, this is taxpayers money. It is our money. Hadi wa machinga walikuwa wanasema, si tunalipa hela zetu hapa 2020 mnachukua ndege yetu mnapeleka hapa. So it's a good way to sort of like everybody wanting to fight for what is ours. Kwa hiyo kuna ile sense of ownership. Na viongozi wetu, they've done so well actually being able to go to South African courts, to the legal system pale na kuweza negotiate and everything. It shows that we are super amazing now. Ambapo hapo nyuma watu walikuwa tu wanadharau wa Tanzania nini, mtatueleza nini, lakini sasa hivi we have the guts to say this is going on, we'll come and see what's going on. So I think for the nation we're heading in the right direction. It just shows tuna viongozi wa aina gani. I think we have super cool, super amazing leaders ambao wanaweza katutoa sisi katika matatizo. Ndio. Hadija, kuna kitu ambacho kimejitokeza after the plane was held in South Africa. And that is two groups. There were two groups. There were people who were happy that happened. So that especially those people ambao wana oppose government. So like they were happy. Yani kwamba unajua kwamba si tuliwaambia and what not, and there were people ambao they were really sad kama alivyosema Nancy.
What do you think about the people that were happy? Kwa sababu, okay, if you ask me, even if you're not pro-government, but that's part of your money. Yani like, even kama hata mimi ningekuwa siko pro-government or niko government. Yani my point is, ile ni kodi yako, kile ndege ni ya kule, wale walioko kule ni Watanzania wenzako, unajua? Lakini kuna mtu anakuja anasema, mimi I don't think that's a cool thing. But what do you think? Unajua tunatofautiana. Kuna mwingine ambaye hana taarifa vizuri na mwingine anafuata mkumbo. Sasa mtu unakuwa unafuata mkumbo. Mimi mara nyingi mtu akianza kufurahia kitu kibaya, huwa namuona ana shida kidogo mahali fulani kwa sababu haiwezekani ukafurahia kitu kama hichi. Ukiangalia the whole nation, mpaka mawaziri, kila mtu amechanganyikiwa, mpaka unakuta waziri ambaye hausiki na masuala haya anaongelea jambo hili. Unaona how much it has affected a lot of people. Ukiangalia the impact of it, sio tu kwamba imekamatwa, la hasha. Kuna watu kama wanavyosema walipanda ndege wakashuka, they were expecting to come back home. Yeah. The damage ya kurudi tena nyumbani sawa yanaweza kawa lilipia, hiyo time pia ambao lakini time ambayo imepoteza, alafu na kampuni pia kuinka cost again ya kusafirisha watu, mali za watu zingine pengine ziliharibika, who knows, kwa sababu it's a transportation system. There are a lot of things involved. It's not the matter of wewe bebe lako na kupanda kwenye ndege na kufika South Africa. Kuna meetings, walikuwa wanaenda kwenye meetings zao, yani mambo mengi sana yatakuwa yameharibika. Sasa unafurahije pale mwenzako anapokuwa amepatwa jambo zito baya? How can you be happy about it? Anyway, it's a very sad thing, lakini tunashukuru kwamba at the end of the day imerudi, lakini pia tunashukuru kwa umoja ambao umeonekana. When something happens, other things happen ambao vinaongezea. It's CAPCHAT. We're talking about the stories ambazo zimetokea hapa Tanzania, lakini na everywhere else, but proximity and prominence is the main thing that we talk about here. Tutamalizia story mbili afu tuenda kwenye the main theme ama main topic ya siku yetu ya leo. Tutakwambia baadaye hiyo main topic na unaweza ukapigia simu. Now, staying at South Africa, there has been xenophobic attacks kule South Africa kwa baadhi ya watu ambao sio wa South Africa, na tumeona pia video nyingi za Watanzania ambao kule maduka yao yamechomwa na nini. First of all, Nancy, what's your take on this? My take on it is shocking kwa sababu we've just had a SADC meeting that happened here in Dar es Salaam, where all heads of states walikuja Dar es Salaam. We had some very important things to discuss as SADC, lakini sasa hivi unakuta kule mambo yanaendelea. Lakini navyoona mimi katika mtazamo mwingine ni kwamba sio Afrika Kusini wote ambao hawapendi foreigners. Na hizi xenophobic attacks zinatokea sana kwenye townships ambazo maybe wanahisi kwamba they're underprivileged. And what is going on in South Africa, it happens even in Britain. In Britain, wanaona mtu umetoka Africa, umetoka Asia, you're doing well, you have a posh car, you have posh house, your kids are going to a good school, they're thinking, you've come to take our jobs, you've come to take our opportunities. Kwa hiyo wale watu wanakuwa wana sense ya kwamba wanakuwa oppressed, ama opportunities are being taken from them kwa sababu hawawezi kuishi maybe the quality of life ambavyo unakuta maybe wa Tanzania and other Africans and even people from Asia wanaishi, kwa sababu they are strivers, wako pale kufanya kazi na kujenga maisha yao. Kwa hiyo mimi nadhani it's understandable kwa sababu hata sisi wa Tanzania watu wakitoka nje wakiwa wanakuwa prosperous more than us would feel something, lakini expressing it in a violent way is wrong, kwa sababu pale wanawaumiza Waafrika wenzao na watu wengine, wanaharibu mahusiano ya kinchi, I mean between Tanzania maybe or Nigeria and South Africa. Kwa hiyo nadhani wana real concerns lakini wana express in the wrong way. Yeah. Now, Nancy, you just said something here, kwamba people going to South Africa or people who are working in South Africa, they're striving for a better life. It made me come to ask myself, and I even asked myself this question yesterday. Tunaona unaweza kuona kuna Tanzania, kuna wa Kenya wanakuja kufanya maisha Tanzania. Kuna Waganda, kuna Nigeria,
kuna watu kutoka Malawi, but I've never seen a South African coming to hustle in Tanzania. It doesn't mean kwamba we don't have opportunities here. I see it. Au hakuna opportunities Kenya, au hakuna opportunities Ethiopia, ama popote pale Afrika. Opportunities zipo. But simply because South Africa, wao wanaona ni nchi ambayo imeendelea sana Afrika nzima, then all opportunities ziko kwao. In which, sasa hivi maisha yamebadilika, kuna masuala ya elimu, kuna masuala ya professionalism, kuna masuala ya technology. Kama hujakwenda shule kapata vyote hivi, huwezi kuenjoy resources ambazo ziko nchini kwako. So that is exactly hivi kwa mfano Adija, if the United States of America decides to chase everyone out except Americans, how many people will remain? Will the country go as it's supposed to go? No, it wouldn't. So that's one. Lakini secondly, most South Africans, with all due respect, watu wanaokaa kule South Africa wanasema South Africa wenyewe hawapendi, yani wale ambao hawapendi kufanya kazi. Wow. Kwa hiyo wewe huwezi kuniambia Nancy kwamba ukikuta duka la Mtanzania na duka la Mkenya au Mganda, lakini yote yanauza vitu fulani vya kawaida, and then ukakuta duka la Mtanzania mwingine linauza kitu kwa quality nzuri zaidi, utaacha kununua kile cha Mtanzania kwa sababu kuna cha Mkenya? Hapana, what you would want is quality, si ndio? Yeah, so you can say kwamba hizi opportunities ni kwamba eti zinachukuliwa na mtu mwingine ndio maana mimi sina. No, you can't say that. I think you're misquoting me. What I mean is, a feeling doesn't have to be justified. They might be feeling like opportunities are being taken from them, but it's not justifiable. No. Ni ile tu kwa mtu analalamika, anahisi hivyo, lakini sio kweli. Yani mimi hapa katika vitu ambavyo wanasema sana, tena si vijana, we should know that. Lakini pia poor people have a tendency of believing that the rich are having money, that's why they don't have. Yes. That it's not supposed to be that way. You can both have money. Lakini haiwezekani kusema kwamba eti Hadija has opportunities, that's why I don't. No. Hadija has opportunities. Well, kama kunakuwa na kweli kuna malalamiko au nini, yanakuwa katika channels, unajua alafu kule serikali huwezi kuniambia kwamba hawawezi. Lakini pia watu wanaotoka nje wakienda South Africa wanajua kule ni mbali. Kama wabongo wanaendaga kule, unajua wanaenda kwa njia ngumu. Kwa wakifika kule hawataki utani. Wanapiga kazi kwa kweli. But them, wale wamezaliwa wanapenda kula mitungi na nini wanaenjoy tu. Umeelewa? Yeah. So okay, at the end of the day tumeona madhara yake kwenye nchi mbalimbali. Tumeona Nigeria, na wenyewe kule kama wamewabadilikia sana watu. Kwa kuna watu sasa wanakutwa na hekaya ambazo. But I'm glad with the statement ambayo waziri wa mambo ya usafirishaji amesema jambo zuri sana. Ndege yetu imetoka kwenye shida. Alafu tena kule kuna mambo ya chaos na nini. I'm sorry. Ila ndege yetu haitakuja until we are very certain kwamba peace has been restored. So it was a great move to take. But another thing is, and this is a very huge problem for us Africans. We promote or we share a lot of pictures and videos and whatnot about this. But at the end of the day, I'm telling you, kule South Africa, the majority parts of South Africa, they don't have those xenophobic attacks. It's just kwenye towns na huko kijijini ni sehemu chache sana. Kuna yani Watanzania wenzetu wengi tu ambao wako na Afrika Kusini wengi, sababu hii tabia ni tabia, sio tabia haina nchi. Yani kwamba eti wewe ukiwa unatoka nchi fulani ndio utakuwa mgomvi. Kwa wale wanakaa wa South Africa, wa Tanzania, wa Kenya, Uganda wanaonyeshana video ya cheki huku kinachoendelea. Unajua So at the end of the day pia kosa letu sisi hatujui kujibrand wa Afrika. Yani sisi tunapenda kueleza mambo mabaya kuhusu sisi. Yani sisi ukikitokea kitu kibaya leo, baada ya dakika 10 tumeshasambaza. But in the United States of America, if something like that happens, kwani wapi kuna ubaguzi kuliko sehemu zozote nani? Huko Marekani, Uingereza, wapi? Lakini hutosikia vitu kama hivyo mpaka aje mtu arudi ndo akuhadisie kwamba kule bwana kuna hiki na hiki. So they don't promote that. They try as much as possible to like maintain it. Ila sisi so if you're trying to promote it, who is going to come for a rescue? No. No. Does it look like we need somebody to come for a rescue? No. My meaning is we make it look like worse than it is. Yes. So umeelewa? Yani kwamba ndio hiyo juzi nimekutana rafiki yangu mmoja ambaye anafanya kazi South Africa. So nilivyoona naye nikamwambia mwanangu nimekuona kama war veteran, yani kama umetoka vitani yani afu umefika nyumbani yani. Yani unajua
But he was like, no man, it's not everywhere unajua. It's just some parts, actually very few parts. And then if you're in a certain level, huwezi kukutana na kitu kama hicho. Wale wenye biashara na nini, of course. You are absolutely right, Seba, kwa sababu kama ulivyosema hivi vitu vinatokea kwenye townships, vinatokea kwenye underprivileged areas. Huwezi kukuta Mwafrika Kusini ambaye ana kazi yake yuko vizuri anaanza kukua na hizi hawawezi. Kwa hiyo you are right. Yes, ni baadhi ya sehemu. Yeah, lakini tunaipromote sana. Anyway, to our last story. Taifa Stars wamewadefeat Burundi. Kilichonifurahisha. Okay, hizi ni mechi za kuelekea World Cup. So ili mfuzu kwenda World Cup zinachezwa mizunguko mitatu. Mzunguko wa tatu, round 3. Kwa mzunguko wa kwanza wanacheza vilaza. Yaani zile timu ambazo sio kali kama Tanzania. Na hii ni kwa sababu ya viwango, sio kwa sababu ya biasness. Kwa hiyo hii ndio ya kwanza, and then mkitoka hapa mnaenda kutana sasa na wale wakali ambayo inakuwa round 2, and then there's round 3. Mkishinda round 2 mnaingia round 3. So wao kupita sio tu kwamba ndo wanaenda World Cup, lakini itawasaidia pia kupata michezo mingi zaidi. Kuna round ngapi sasa? 3 kufika World Cup. 3 tu. Really? Kwa hiyo tumesogea. Ni shughuli. Tuachane nayo. Tusiwaze mbali sana. Tuanze kwanza hapa. So, mimi nimefurahi kwa sababu nilikuwa naangalia live on YouTube na nilikuwa naangalia comments za Waburundi hapa chini wanavyotutania na kutusema na nini kwamba tunawafunga hawaswi nini. But most of all, star of the day, Juma Kaseja alikuwa. Shakuwa mzee kabisa, watu washamsahau. Jamaa kamvumbua kamleta. Na ndio alikuwa star. Nyinyi vipi hali zenu nyumbani huko? Maana najua wanawake hawapendi sana soka kama wanaume. Lakini when it comes to Taifa Stars, we're all in, right? Mimi nilikuwa nasikiliza as a matter of fact on my way kazini. And nilisikiliza hadi pale walipofikia kwenye penalty. Ukazima? No. I kept on listening. And wa penalty mara nyingi unakuwa very terrifying. Yes, na nilikuwa namsikia Amri Masare anasema kwamba hapo wanjani sijui watu they're busy selfing usiku sana sijui nini. So it was a very nice ambience. I wish I was there. Like it is great for Taifa Stars. Yeah, very great. Adija? I'm just glad that we're moving to another stage. Nothing about soccer from you. Unfortunately, na hivyo mwangaliaji hayupo nyumbani, so I'm just glad najua matokeo. So anyway, Taifa Stars walitoka sare bao 1-1 wakapigana penalties na Burundi walikosa penalty zote 3. Is that even possible? Nilikuwa siamini. Naona nilikuwa nasikiza anasema Tanzania 3 Burundi 0. I'm like walikosa zote. Kabisa penalty like that. Yeah, so Juma Kaseja aliokoa penalty ya kwanza na ilikuwa ni kitu ambacho ndio watu walikuwa wanakizungumzia sana kwamba mbona ameokoa moja tu, kwa nini watu wanamzungumzia sana? No, but the goalkeeper has like that huge impact. Lakini pia kwa sababu yeye ana experience. So we like that. Haisikani tumtoe mtu Genk huko. Belgium aje mpaka huku kuja kucheza Samata. Mwingine tumetoa Spain aje mpaka huku kucheza alafu tufungwe nyumbani. Unajua So kati ya vitu nimefurahia ni kwamba tumeshinda nyumbani. Hizi nchi za Afrika Mashariki na wapi hizi zinatutania sana. Well, what's the next stage? So the second stage, but we don't know who we're playing. But we're going to play the big guns now. Inawezekana ikawa timu kubwa. But at the end of the day ni kwamba only 5 teams will go to the World Cup from Africa. So no matter tunasema it's a little bit tough. Yeah. Because only 5 will go. So like if you count up the big guns ambao tunaitaga the Nigeria, Egypt, Ivory Coast, labda Morocco, Algeria out tayari ni 5. So bado tukaja Congo, sijui those are smaller countries but they are better than us kwenye viwango kwa muda sasa. Hivi previous years ilikuwa kidogo performance ilikuwa chache. 8 Yeah, lakini pia performance ya Tanzania ilikuwa it was non recognizable. Yeah. So kidogo angalau tumesogea. Anyhow, kama ndio kwanza unafungulia televisheni yako, ni CAPCHAT on the air na tulikuwa tunazungumza mambo mbalimbali ambayo yametokea juma zima. Na among the things that we talked about is Taifa Stars kushinda. If you want to have more information on that, make sure you tune into Sports Gazette on Wednesday 7 p.m. Tutazungumzia zaidi mambo hayo. Let's go and take a very, very short break, and when we come back, we're going to talk about the main topic of the day. And today we're talking about inferiority complex. Tukirudi tutakueleza kwa Kiswahili inferiority complex ni kitu gani, lakini pia tutakutajia namba za simu ili na wewe upige. Don't touch the dial.
Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment of going away. Gay trying to go with him and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment of going away. Gay trying to go with him and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Opposition, Joaquinho, he did lose and left. With yours truly, Sebastian Koloa, here with Nancy Masengo and Hadija Zimbwe. Now we're going to talk about the main topic of the day, which is inferiority complex. Yani kuto kujiamini. And you can call us na wewe tuambie maoni yako. Unafikiri kwa nini watu wanakuwa hawajiamini? Au kwa nini watu wanakuwa na inferiority complex? And what do you think can be like done ili kuondoa inferiority complex? Tunawajua watu kwenye familia zetu, kwenye kazini kwetu na kila sehemu. Hawa watu wapo. Now, you can call us through 0677 333 000. 0677 333 000. Tupigie 0677 333 000. 0677 333 000. Tafadhali sana tusikilizane kwa kupitia simu yako ya mkononi, upunguze sauti ya televisheni yako. Hadija, we know about inferiority complex and we know a lot of people that are inferior, like they feel inferior. What do you think causes that? Okay, inferiority complex, it doesn't come naturally, like you're born with inferiority complex. It doesn't happen that way. No. Yani usimblame mtu kabisa. Yani ukimwona mtu ana hiyo shida, usimblame and don't judge. Yani nenda naye taratibu, kuna mahali utagundua kuna kitu kilisababisha iwe hivyo. Na most of the times kitu ambacho wanasema kinasababisha inferiority complex ni kwanza right from nyumbani. Ni mtu ambaye whatever you do, whatever you've ever done, it has never been regarded right. You have never done something right. Okay? And this comes kwamba sio kwamba you've never done something right. Unaweza kwa kila siku unafanya vitu vizuri, lakini nyumbani kila siku utagombezwa au utafanya kitu and they will never appreciate. Naturally unaanza kujirudisha nyuma within yourself. Yani kuna kitu kinaanza kujengeka, unaanza kurudi nyuma. Unapoanza kurudi nyuma, that's where you create a wall between yourself and the reality. Once the wall is there, hapo sasa inferiority complex starts growing. That's according to my knowledge. It starts growing. And whatever comes your way, tayari una kitu ambacho kinazuia pale. Kwa hiyo kitazuia, alafu kitakuja kitazunguka kwenye ule mzunguko wako wa kila siku wa kufikiria kwamba this is not right, this is wrong, huyu hivi. So it's easy to judge people more, and it's easy not to trust yourself more. Yes. Nancy? I like what Adi just said. Lack of affirmation, especially on children, and not feeling like you're good enough or you're worth anything. Na mara nyingi wazazi tunaambiwa kabisa kwamba we have to affirm our children kutoka umri mdogo sana, kidogo anakuwa na ile confidence kwamba I can be anything. Na akiendelea kukua hivi, hata anapokuja kuwa mtu mzima, anaweza kujiamini kwamba I can be anything kwa sababu ya jinsi wazazi au walezi walivyoweza kumweka katika yale mazingira. Na mara nyingi unakuta mtu akiwa amekosa hizi basics kutoka from an early age, anapokuwa mtu mzima, kwa sababu kama hujapewa ile affirmation, huwezi kujua unaweza kufanya kitu chochote. If everything you do mtu anakuput down, there's no way you'd feel like you're good enough for anything. Kwa hiyo nadhani shida kubwa iko hapo. Ndio maana unakuta watu wengi ambao kwenye culture nyingine, kwenye culture kama za wenzetu wazungu, wanasema kwamba wao wanawapa watoto a lot of affirmation. Lakini sisi
nadhani kuna ile boundary kubwa sana ya mzazi na mtoto, ingawa sasa hivi wana bridge, yani wazazi wa sasa ni wazazi wa kisasa zaidi, tunajitahidi kwa kweli. Kwa hiyo kukiwa na ile hali ya kuto kuweza kumpa mtoto yale mazingira ambayo yatamwezesha kuwa more confident, ndio inaleta hiyo inferiority complex. Yeah. Okay. Yeah. Now that's, you guys have talked about the initial stages, what causes it initially. But we have seen a lot of people who ambao wamelelewa vizuri na nini na nini, and then when you grow up, spouses, like girlfriends, boyfriends, wives, husbands. Yeah. They also lead to that as well, right? Definitely. That's Most true. of the times, especially ukiwa mwanamke, yani believe it or not, yani wanaume wa Kiafrika, there is something ile kwamba yeye ni baba, yeye ni kichwa. Unajua, ile yeye ni baba, yeye ni kichwa. It's ni ngumu sana. Kwanza mtu ambaye umeshazoea umeishi nyumbani free, umezoea kujielezea, ukiwa na tatizo unaweza kujielezea. Yani you are free to express yourself. Lakini unakutana na mtu ambaye tayari anakuambia yeye ni kichwa. It naturally starts to create that inferiority complex. Can you Kwamba change whatever that you can't. Unfortunately, It changes. okay. Yeah, why? I mean, okay. Yani my point is, I believe kwamba kwenye in relationships, you can change each other, right? Do you believe that? Probably yes. Yes. Do you- Yes. 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 Probably yes. You don't. You don't believe that you can change each other? It's hard to change an adult. What I can say is labda zile character zenu zinaanza kuwa na some sort of assimilation. Yani mnakuwa That's my kama point. That's the change. mnashabiana. That's the change. Yes. Yeah, you can change. You can change a person. You can change. But Kwa sababu, changing doesn't just happen, Sebastian. no maana uliza, That's why can you make an effort to do that? no maana kuna divorce nyingi sana kwa sababu people can't tolerate each other. Sure. Yani huwezi kuamini kwamba this man can change someday. This woman can change someday. We don't have that. Yeah. Yes. So okay, my point is kwamba unajua, okay, labels. Labels are a big problem, and that hiyo sio Tanzania tu. Tuna vimaneno fulani tumeviwekea. Kwa mfano, one of my mentors, Les Brown, yeye ni motivational speaker. Les Brown ana one of my idols to say. Les Brown alikuwa labeled educable mentally retarded alipokuwa mdogo. Umeelewa? Kwamba yeye ni retarded kwenye swala la elimu. Yaani there are those kids. Na hata shule wanawekwa kwenye kundi fulani, na hata hapa sijui kama mpaka size primary ipo, lakini kuna darasa A vinara, darasa B akili kidogo, kuna lile F, yani hao ndio wehu, akili hakuna huko. Yani wameenda kuwachanganya wote sehemu moja. Umeelewa? So ile kuwa label watu kwamba nyinyi ndio hamjiamini. Huyo mwache umoga huyo. Umeelewa? So yeye alikuwa labeled hivyo, lakini mwalimu wake mmoja akamwambiaje, someone's reality doesn't have to be your reality. Yani someone's perception of you doesn't have to be your reality. Kwa hiyo someone's perception of you as a wife doesn't have to be your reality. But If you remember trust that you me, live with that guy on a daily basis. ndo maana So yangu, that's sikiza your nikwambie reality. kwa mfano. Yeah. Makabila fulani wanawake hawana say. Si ndio? course, yes. Si ndio? But what if hao wanawake wakiwa ndo wenye pesa? Mimi, I will give you guys a live example. When Mom used to work for Oxfam, one of her colleagues was a Maasai guy, very educated. And his wife, she was totally uneducated. Yani wale kina mama alimchukua, Maasai wardrobe, everything. Unajua? Sasa something very strange happened. Wakahamia Zimbabwe for like 10 years, and Zimbabwe was the basket of Africa. Walivorudi, Mr. akawapoteza kazi kwa sababu alikuwa not yet retirement age. Kwa hiyo nadhani kitu kilitokea. Yule mama sijui hela alitoa wapi, guys. The other day my sister saw her Mlimani City. She's now very rich. See? Masikio ameziba. She's so posh. Basi tukawa tunacheka. Sasa unafikiri atakuwa anasikilizwa, atakuwa na inferiority complex nyumbani? No, now she's yeye ndo kila kitu. Si umeelewa? Yeah. Okay, my point ni nini? Sisemi kwamba pesa ndio inaweza kubadilisha Yes. inferiority complex kwenye familia. Perception. Your perception, like if you decide kwamba I'm going to be here. Yes. I'm going to work my way here. Yes. That's a motivation for you.
kuna dada mmoja ambaye sasa hivi ni CEO kwenye kampuni kubwa sana, mfano ambao ni Jim Rohn ashekutoa kwamba huyu turning point yake ilikuwa alimuomba mume wake $5. Can I have $5? Mume wake akamuuliza what for? Umeelewa? Sasa akasema kama hata $5 kweli, yani unaweza kumwomba. Na you be surprised wanawake wangapi wanaulizwa akachukia kabisa pesa unapeleka wapi? Akauliza $5. Yani sio yeye $100 sawa. Lakini 5 kwa hiyo ikawa turning point kwake kwamba I will never ask for money. Yes. The question is how do we take this inferiority complex? How do we develop it? Unajua tunakutana na watu makazini. You know, I'm one of the people ambaye shakutana na watu ambao wananiambia you're so light, you're so polite, you cannot do this, you cannot do that. You know, but at the end of the day, you know that some things it really disturbs me as a human being. Kwamba how come mtu anani regard kwamba I cannot do this or I cannot do that? Probably because of my appearance, maybe probably because of my personality. Unajua kuna personality ambayo iko wazi, nyingine sio wazi. So it's like mtu anakujaji anavyojua yeye mwenyewe. So it's like these are questions ambazo mara nyingi zina create inferiority complex if you don't know what is inferiority complex. Kwa sababu unajua at the end of the day inferiority complex inakuwa kwamba yani au kutokujiamini ni kwamba hata wewe mwenyewe umenielewa? Yani kwa mfano akaja mtu akasema naombeni mmoja wenu hapa afanye kitu fulani. Au nani anaweza kufanya kitu fulani kati yetu? Huyo hapa. Yaani umeelewa? Tayari you feel inferior. Yaani you don't feel like you can handle that. Like mimi niko nasema labels. Kwa nini niko nasema labels? Kwamba hata kwenye maisha yetu ya kawaida ya kila siku kuna watu wamekuwa labeled kwamba huyu ni mwanamke hawezi kufanya hiki, kwa hiyo anakuwa inferior to the guys. Hata mkiwa kwenye mkutano, ushangaa wanawake wanakaa nyuma kule, wanaume ndio wamekaa mbele muda wote au kuna yani unajua kuna hiyo. So how can we change that? Yani ukiangalia ili swala, every day you have to tell yourself, you have to reaffirm yourself kila siku kwamba yani vile vitu vyote ambavyo vizuri unataka kufanya unaweza, and you're as good as the next guy. True. Na ni kitu cha kila siku, just like you would pray every day. Yani ni kitu ambacho unatakiwa ufanye kila siku kwa sababu kila siku utakutana na watu watakudiscourage, kila siku utakutana na watu watakudis, kila siku utakutana na watu watakupraise, kila siku utakuta kama hivi a DJ just because of our appearance or say maybe a DJ will not be able to do this. So you meet these challenges. Kwa hiyo wewe inabidi urudi kwako ujiambie kwamba hivi vitu si kweli kunihusu mimi. Na ultimately wewe ndio unai decide the destiny for yourself. Kama unavyosema Sebastian kwamba other people perception doesn't have to be your reality. Kwa nini tunaruhusu watu perception zao ziwe reality? Mimi nakubaliana naye na ambacho unaweza kufanya cha kwanza ni kuhakikisha sio tu wewe but the other person you uplift the other person. Kwa mfano, you guys know me and you know that I hate the word siwezi. Yani bora ukaenda susubiria kidogo, fikiria kidogo. But imekuwa siku hizi kama ni swag kusema me I don't know that. Yaani vijana wana drop to your statements. Mimi sijui bana. Yaani hapo umeulizwa hata bado hujaki run kwenye system yako. Hujaki access. Kitali ushamini hujui. Umeelewa? Sana. So nafikiri hiyo that's one way of changing. Kwamba wewe mwenyewe kwanza hata kama ulielewa vipi. But if you decide kuanzia leo mimi nitakuwa najua. Unajua watu wengi wanasahau. Unajua when you have that inferiority complex, you lose confidence. Yes. True. So much yani. You lose confidence. You become negative all the time. Yani hata jambo zuri utali question. Kwa sababu it's how you feel inside. Uta question. Unaweza siku moja hata ukaalikwa for a very good meeting ukaanza kukosa unanitia nini? Alafu utakosa mambo mengi sana. Au tunakupigia simu namba hujui, badala ya kupokea sasa una nani? You know, unajikuta yani wewe mwenyewe kwenye maisha yako vitu vingi tunajifungia. Of course, tukubali tukatae. There's a tiny percentage of low esteem ambayo mtu unaweza ukaipata kutokana na mazingira fulani. Unajua hata unapoenda mahali ambako kufahamu kuna percentage fulani ya low esteem utakuwa nayo. But you need to know kwamba of course sawa ipo, but don't allow it to take a bigger part of you. Of course. True. You're going to miss a lot of things. So it starts with
It starts with you. It starts with you. You can't, huwezi kusema kwamba atakuja tu mke wangu au mume wangu ndio afanye. Hapana, si kwamba na huyu asifanye, afanye kwa uplift wana. Mimi kwa mfano, what I do is I have a tendency of asking rhetoric okay, not really rhetoric questions, lakini yani for the people that surround me. Naweza nikauliza kitu. Huyo anaitwa nani? Hiyo ni nini? Hiko. Na kijua jibu lake, I'm asking. So mara kwanza mtu anakuwa anaona kama huyu anauliza anataka ajionyeshe kwamba yeye anajua. Kumbe that's not the point. The point is my happiness will be I ask you tomorrow and you say you already know it because I asked you the first time and I told you about it. Lakini sisi tuna hiyo inferiority complex inaongezeka zaidi kwa sababu wewe kwanza ushajiambia ujui, lakini unayekutana naye tena ndo anakuambia yani wewe, mimi I know girl very bright, very smart, anafanya shughuli zake vizuri na ana akili, lakini alipata boyfriend mmoja na alikuwa anampenda kweli. Lakini huyu jamaa yeye alikuwa anamwambiaga tu wewe uwezi. Yani wewe nini? Hiyo wewe. Hayo wazungu bwana. Wewe acha mambo yako bwana. You can do that. But most of African men does that, Sebastian. No. Ndio maana mara nyingi unaweza ukakuta ndio maana unakuta wanawake wengi ambao wameolewa, yani they are polite. Mabaharia. Yani wanakaga kimya. Yani unaona haongei. Mtu mwingine anakuwa kama ongei kila siku anambia huyu ndio wife material. Kwa sababu anajua yani huyu. Huyu mimi nikiingia na nyamaza. Umenielewa? So naturally kuna vitu ambavyo vitu kama hivyo kwenye marriage. Lakini sio wanaume tu. Wanaotengeneza pia ni wanawake. Yani wewe mama yako wakati anakuelekeza kuenda kwa mumeo, anakuonyesha kwamba wewe useme kitu. Wewe usiongee hapo. Ndio maana nikatoa ule mfano kwamba tunasema wanawake kwenye makabila yetu haya hawanaga say. Lakini mwanamke akiwa anakaa Marekani au akiwa yeye ndio, kwa mfano mimi kwenye msiba wa babu yetu sisi, mamangu mkubwa alikuwa na say kuliko watu wote. Umeelewa? Unajua, you know why? Kwa sababu yeye ana cheo serikalini. Yani umeelewa? Yani kwamba if you have something over them, they will wait for you. Kama unatoka Marekani basi ngoja dada yake atoke Marekani ndio tumzike. Unajua dada yake atoke Marekani ndio aoe. You understand? Kuna issue ya position like you said, Seba. As women, African women, tuna a lot of responsibilities, Hadija, yet hatupewi ile recognition. Lakini mimi nadhani I think we're moving in the right direction. Nyinyi mnajipa? Yes. My question is that kwamba tushajua kwamba kuna watu hawawapi. Nauliza, nyinyi mnajipa? Yani wewe hapo. What do you tell your daughter? Umeelewa? What do you tell your sister, your young sister? What do you tell them? Do you tell them kwamba unajua sasa hiki ndio tukio ambacho tunakilalamikia. Ile empowerment lazima ipo, ndio maana tulivyoanza hii discussion nisema pia wazazi na walimu, nadhani walimu pia wana mchango mkubwa sana kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa katika mazingira ambayo ni uplifting. Mimi I remember I went to convent school before university. Our headmistress alikuwa anaitwa Sister Martha. She was a nun. Alikuwa havai veil or whatever. She was really pretty. She had relaxed hair. She used to have long skirts slit out here, long high heels. And she used to tell us, my girls, you can be anything you ever want to be. Sister Martha, I think when we graduated standard 8, alienda Marekani, I think she left nunhood and whatever. Lakini my point ni kwamba, yani sisi wanafunzi Loreto, I think you might know that. Wanafunzi yani tulilelewa katika mazingira fulani ya kwamba I can do anything. Ndio maana unakuta a lot of Kenyan women wanasema kwa aggressive. Lakini ile sio aggression. Ile ni believing you on yourself 150%, do what you want to do. Yes. So we are all meek and so inferiority complex inaweza kuondoka na mimi tumewaza kwamba tuweke kama mada kwa sababu ni kati ya vitu ambavyo vinawafanya Waafrika Kusini waamini kwamba watu wa nje wanakuja kuwachukulia vitu vyao, because they believe that because they have the opportunities we don't have them. That's already feeling inferior. Wewe unajisikia kwamba kwa sababu Hadija amewekwa kwenye kipindi fulani ndio maana mimi sijawekwa. No. Ni kwa sababu ya kile anachoweza kukifanya. So it's very wrong kufanya hivyo, lakini pia let us uplift each other jamani. Tujitahidi sana kama nyumbani, watoto, familia, mkeo, mumeo. Hebu jaribu let's try to uplift one another. So that was the main topic of today, inferiority complex. I believe after this you will feel superior. Don't feel inferior. Utaendelea kujiamini zaidi na zaidi. So we are heading to the hashtag +255.
ambapo tunazungumza kuhusu mambo yetu sisi wa Tanzania, vitu ambavyo unavikuta hapa Tanzania huvikuti sehemu nyingine yoyote. And today tutazungumza kuhusu our hospitality, ama ukarimu wetu. So ukiangalia jamani, mnafahamu ukarimu wetu wa Tanzania ni wa aina tofauti. And sometimes people mistake ukarimu wetu with like uoga na nini, soft na nini. Yeah. But wewe mimi nasema hivyo kwa sababu sisi ndio watu tunaweza kuulizana chochote na nini. But Hadija, ushasafiri kwenda sehemu nyingine. Huu ukarimu wetu wa Tanzania ushawahi kukutana nao sehemu nyingine, ama unafikiri unasababishwa pia na nini? Okay, ukarimu wetu sisi ni kama hivyo, yani ndio asili yetu, ndio tulivyokuwa. Uwezi ukakutana na mtu au mtu akagonga nyumbani kwako, katoka mbali ukashindwa kumpa hata maji, yani bila kukuomba, ukamkaribisha ukampa maji. Na ukarimu wetu sisi unatokana na sio tu tulivyozaliwa, lakini vile ambavyo tulivyolelewa kwamba huyu hata kama umjui ni ndugu yako. Ule undugu unaleta ukarimu. Na ukarimu kwa kweli mimi naona kabisa una faida, na faida kubwa sana ni kuleta maelewano na pia kukuza hata masuala ya usalama. Unajua mnapokuwa Seba na Nancy ni majirani, hata akija mgeni wa Nancy, Seba atamfahamu na atamkirimu kama anamfahamu, lakini hata kama amfahamu ataona kama ni sehemu ya familia ya Nancy. Ni rahisi kujuana. Nchi zingine ni tofauti, ukarimu hakuna. Mfano mzuri tu hapo Kenya. Unajua ukienda Kenya unaweza ukaishi kwenye apartment moja, but unfortunately jirani yako hata jina lake umfahamu. Na hata ukikutana naye njia, mimi nishangaa mtu hata kusalimiana basi hakuna. Ile mtu anambia sasa ni ngumu. Yaani sasa na mlango afungua kashaingia ndani kwake. So you are like, kabla hujasema, yani hujasema, huwezi kuomba maji, kuomba njia kwenda msalani. True. Sasa Nancy, Well, I think mwalimu ideal. na hivyo kama ukarimu wetu unapungua kidogo. When you come to my house, when you knock at my door, yani mimi ndo maana naambia ni rahisi wezi au majambazi kukuattack, kwa sababu I feel like yule mtu hawezi nidhuru, and I'm ready to offer my hospitality, cooperation, my time kwa mtu ambaye simfahamu. Sasa inafika mahali, kwa hiyo mtu ambaye anaweza kataka kutake advantage of you ni rahisi, kwa sababu anajua yule nikifika atafungua tu mlango. Nikifika ngimomba maji ataenda atanichukulia, by the time anaenda kunichukulia akirudi mimi nishafanya mambo yangu. Of course inapotea, lakini the only way ya kufanya to restore ni kuhakikisha kwamba vizazi vyetu vinavyokuja wanaona vile tunavyofanya, wataiga, hawezi kuacha. Sasa Nancy, Lakini unajua sasa hivi jamii tumekuwa tunabadilika. Nadhani ule ukarimu wa Watanzania unapungua kwa kiasi fulani. Kwa hiyo ndio bado we should care for one another, lakini inabidi sasa tuwe more cautious, kwa sababu anything bad can happen to you if you're not careful, kwa sababu tumeadvance sana kwenye mambo tofauti na zamani, kwamba you take people for what their worth is. Yeah. Mimi tatizo kubwa ambalo naliona ni kwamba natamani huu karimu our hospitality we could put that in customer care. Like if we decided to be hospital, to the people who are
paying for what we have to offer, I think would have had the best customer care skills in Tanzania kuliko nchi yoyote, kwa sababu sisi ni wakarimu sana. Let me give you an example. Mimi waga na statement yangu nasema, in Kenya everyone is like cruel until you pay for it. Like everyone is like, they're not like good people, they're not they're hospitality, hamna, sio wakarimu. But if you're paying for it, kila mtu ni mkarimu. But Tanzania, everyone yuko poa unless you're paying for it. If you're paying for it, inakuwa inabadilika. Kwa mfano, unaweza kwenda hotelini, ukamkuta mdada, ukamwambia samani, naomba nionyeshe, naomba nitumie washroom zenu. Yani atakuelekeza kwa upendo, atakusindikiza, au muombe maji ambao wanakunywaga wao, atakupa kwa upendo. But sit down, mtu huyo muagize kinywaji au muagize chakula. Hospitality yote inapotea. Yani kama vile when you're paying, while it was supposed to be different, it was supposed to be the other way around. Lakini yani mtu anaweza kuwa very like keen, uko vizuri, jamani maskini msaidieni. Unajua anahitaji, ana shida hii. Lakini huyo mtu when you paying for it. Kwa mimi nafikiri kama huu karimu wetu tungeuweka kwenye customer care, tungekuwa watu hatari sana. Ni kweli kabisa, kwa sababu customer care na huu karimu kuchanganya, because if it comes from the heart, nadhani unaweza kuwa the best customer care person ever. True. Lakini sijui kwa nini wao really don't understand. Make sure that we put that hospitality iende mpaka kwenye sehemu ambazo zinaweza kutuingizia kipato, lakini pia kwenye a very good person to people outside your house. While the people inside your house don't know you like that. Karimu anzia nyumbani. Unaweza kuwa mama mzee, yani ukitoka nje watu wote ni jamani Hadija mtu mzuri. Lakini ukiingia tu ndani watu wanajificha. Watu wanajificha chini ya meza. Kumbe baba amerudi bwana. Lakini baba akiwa nje huko. Everyone is happy. Anyway, tuendelee na ukarimu wetu jamani, na tuutumie pia katika kupata manufaa. Let's go for a very short break, and then when we come back, we'll laugh out loud with Delights every Sunday at 7:30 p.m. only on CAPCHAT television. And now we are back at CAPCHAT. Tunashukuru sana ambao bado unaendelea kutizama. Tumezungumza mambo mengi, lakini sasa tunataka tukuoneshe baadhi ya memes ambazo tumekutana nazo over the week na zikatufurahisha kweli kweli. Let's check the first one. Let me make this clear while I'm still broke. I am not a humble person. Hii mambo ya ukarimu mimi sina. Sasa msije kusema baadaye kwamba alipata hela ndo akabadilika. This is me. This is my character. With that attitude hautaka upate hela. Yaani Mungu atakuacha hivyo. Sasa with that attitude hata kama ni una biashara hivyo tutakusogelea kwa hiyo. I am not a humble person jamani. Msije mkasubiri nipate hela ndo mseme kwamba jamaa amepata hela akabadilika. No. No. Let's check the second one. The second one.
Yep, wewe na bei wako bado mnaongea kizungu ama mshazoeana sasa? Hi babe, morning. How have you woken up? How are you? I'm so glad I've never been one of these people who fake stuff. Enjoy wewe. Hujapenda wewe. Total BS. I'm a DJ. Mkwambie if you like. Oh, because we speak English. Kwa mfano nyinyi wanawake, ukifall in love na a younger guy, like mtu wa kijana kabisa mdogo. Ndio waga mnaanza hizo sasa. Unasikia? Hey baby. Hey, we are too mature and too proper to be like that. Tena nikwambie nyinyi sasa ndio wabaya zaidi ambao mko mature. Because you miss that. You're like, okay, let me get back to the crashes and whatnot. Actually, you guys are more like that. Yeah. The guy's human. Shawa. Alright, let's go for the third one. The third meme. When you see a mosquito on your ex's head. Kwa nini mambo ya exes watu wanachukia sana ex wao? It's a bad feeling actually to hate your ex like that, and it's very toxic. Have you ever hated your ex? Nah. You ever had an ex? Yes. Adija, you ever hated your ex? Of course, yes, but like really hate. I've like never hated. No, I've never hated my exes. It's like when you break up, it doesn't mean like you're going to war now. Exactly. It means that relationship is still going on. And hating someone but most people don't toxic. understand that. Yeah. When you're cool with their ex, they feel like there's something still going on. Lazima. You see, that's a common mistake. That is a common mistake. You can be friends with your ex. You can be friends with your ex, but it depends on how you ended up. Even to shake one hiyo mada hapa. Can you be friends with your ex? Can you be friends with your ex? Yes. Let's go for the last meme. Sasa tucheke tu hapa. Bei, unafanya nini? Nakunywa chai. Bei, najua lote hili. Hapa. Na mkate. Oh man. Hapo unajua mapenzi yameanza kupungua. Ukiona unajibiwa hivyo. Unajua kuna majibu yanaumiza. Unaweza ambia mtu I love you. Alafu akakwambia relax. Hai. Au akakwambia I miss you. Kuna yule mmoja anasema nimemwandikia dada I miss you. Afu dada anakuambiaje? Mimi mbona nipo mai? Akati wewe unategemea I miss you or something like that. No. Hapana. You is just too cruel. And there are other ways also to tell someone no without being so cruel, jamani. Hizi memes za Junior hizi. Junior uendelea kuzitumia hizi memes afu uanze kuzitumia kwenye maisha yako ya kila siku hapo jinsi itakula kwako. Thank you very much watu wote ambao mmetizama. Asante sana ambao mmejaribu kupiga simu. Thank you very very much. We had a lot of things to talk here and I believe we also have learned a lot of things. Tumejifunza pia mambo mbalimbali kutokana na stories lakini pia kutokana na mada yetu ya siku ya leo ambayo ni inferiority complex. Make sure ubadilishe mtu. Jibadilishe kwanza wewe lakini badilisha pia na watu wako wa karibu. Don't be inferior guys. Don't be inferior. Always stand up tall, sit right. Ili uendelee kuwa vizuri zaidi na uweze kupata maendeleo. Thank you very much. I'm Sebastian Koloa. I was with Nancy Masengo and Hadija Simbwe. Keep on watching Capital TV.